Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membuat visor motor dari bahan pipa paralon. Hasilnya bisa kalian lihat sendiri. Oke, kita langsung aja cara pembuatannya. Daytime, let it come.
Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga ada manfaatnya. Apabila kalian suka, jangan lupa klik like, share, komen, dan juga subscribe untuk mendapatkan video lainnya dari RWM 59. Terima kasih.